Hey guys, it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. Yes guys, I am back with another comparison video. And I asked you guys previously kung ano ba yung mga devices na gusto nyong i-compare ko doon sa phone na yon. So yes, unang-una, syempre we have the HUAWEI Nova 7 SE. At ang una natin i-compare sa kanya ay itong Samsung Galaxy A71 at yung Oppo Reno 3. Ito siya guys, hindi po ito yung Pro. This is the non-Pro. Para lang clear tayo. So ayan, Battle of the Mid-Range Devices to this 2020. Lahat to mga bago. So, sa video natin, malalaman natin ano ba yung mas worth it, ano ba yung may mas value for money. At every category, sino ba ang mananalo? So, mag-start na tayo agad-agad kasi feeling ko mahaba na naman to. So, unahin natin guys doon sa kanilang design. Honestly, pare-pareha silang maganda. Unique yung mga kulay na ginamit sa kanila. Magkakatalo na lang sila guys sa material na ginamit. Samsung Galaxy A71, alam naman natin na kapag A-series, plastic talaga at tinatawag nila tang plastic. Pang glass, pero it's made of plastic, even the frame. Oppo Reno 3, ganun din po. Plastic back and plastic din yung kanyang frame. And lastly, para sa HUAWEI Nova 7 SE, this one is made of glass. Hindi sinabi ng HUAWEI kung anong klaseng glass, but at least it's glass and yung kanyang frame is metal. So I think on this part guys, para sa akin nanalo ang HUAWEI Nova 7 SE. It feels more premium and it looks more premium dahil sa material na ginamit sa kanya. Although medyo mas mabigat nga lang to compared to this two. And para specific, the HUAWEI Nova 7 SE weighs 189 grams. Samsung Galaxy A71 naman, it weighs 179 grams. At syempre, ang pinakamagaang sa kanilang tatlo, ang Oppo Reno 3 and it weighs 170 grams. As for the camera setup or build, medyo mas unique ng konti yung sa Samsung Galaxy A71 dahil nga pa-square na yung kanyang camera setup. Pero although mukhang madaming cameras yung ginamit dito, pare-parehas lang po ito na quad camera setup. Sa ibabaw nila, pare-parehas po silang mayroong secondary microphone. Sa kanan naman ng Samsung Galaxy A71 at HUAWEI Nova 7 SE, parehas may volume rocker. And the three of them, parehas din pong may power button sa kanan. Except the HUAWEI Nova 7 SE that has a side-mounted fingerprint sensor. On the left part, pare-parehas po silang mayroong SIM card tray, except the Oppo Reno 3 na mayroong volume rockers. And of course, below pare-parehas pong may headphone jack, USB Type-C port, microphone, and of course, the speaker grill. But I guess narinig niyo naman yung sinabi ko, diba, na yung HUAWEI Nova 7 SE mayroong side-mounted fingerprint sensor and we all know what that means. This has an IPS LCD panel. While ang Samsung Galaxy A71 Super AMOLED at ang Oppo Reno 3 naman ay AMOLED display. It's pretty obvious naman guys na nanalo ang Samsung Galaxy A71. Not just on paper, even in real life. Mas magandang tignan, mas deep yung blacks niya, and mas alam niyo yun, ramdam na ramdam niyo yung buhay ng kulay. Iba talaga pag Super AMOLED display. Pero ang downside lang guys na hindi ko masyadong nagustuhan sa Samsung Galaxy A71, mabagal yung in-display fingerprint sensor niya. Ang Oppo Reno 3 naman guys, meron din siyang in-display fingerprint sensor, mas mabilis kaysa dito sa Samsung Galaxy A71. Okay rin yung display ng Oppo Reno 3 pero mas natalo ng Samsung. And para naman dito sa HUAWEI Nova 7 SE na side-mounted fingerprint, actually mas gusto ko siya kasi mas mabilis. Medyo mas accessible din. At isa pa guys, medyo napag-iwanan dito si Oppo Reno 3 dahil nga until now, 2020, notch pa rin siya or dewdrop notch. Alam naman natin this year, 2020, uso na ang mga punch hole. Pero kung pag-uusapan lang naman, sasakal ako guys sa hoodie ko. Bumapaksa ka! Samsung Galaxy A71, okay din naman guys kasi syempre sino ba namang aayaw sa Super AMOLED. Pero mas okay sana kung ang punch hole niya ay either nasa left or right. Side bezels guys, wala naman akong problema. Lahat sila maninipis lang. Pero kung chin lang ang pag-uusapan, yung pinakamanipis ay yung sa Samsung Galaxy A71. Para specific tayo, ang Oppo Reno 3 guys, merong 6.4 inches AMOLED display with 1080 by 2400 pixels resolution. Samsung Galaxy A71 naman ay merong 6.7 inches Super AMOLED display with 1080 by 2400 pixels resolution at merong Corning Gorilla Glass 3 protection. Lastly, ang HUAWEI Nova 7 SE, meron siyang 6.5 inches IPS LCD display with 1080 by 2400 pixels resolution. So when it comes to display, medyo depende na lang to sa preference nyo. Also, tip lang guys, kapag IPS LCD display pala ang inyong smartphone, it's better if gagamitin nyo yung dark mode. Now, let's go sa kanyang set of cameras. Sino bang mas impressive? Sino bang mas nag-perform better? Samsung Galaxy A71 guys, meron siyang 64 megapixels for the main camera
12 megapixels for the ultra-wide angle camera, 5 megapixels for the macro lens, 5 megapixels for the depth sensor. Ang Oppo Reno 3 naman, meron siyang 48 megapixels for the main camera, 8 megapixels for the ultra-wide, 13 megapixels for the telephoto lens na merang 2 times optical zoom, and 2 megapixels mono lens. While the Huawei Nova 7 SE naman guys, meron siyang 64 megapixels for the main camera, 8 megapixels for the ultra-wide, 2 megapixels for the macro lens, and 2 megapixels for the depth sensor. And for your selfie camera, Samsung Galaxy A71 has 32 megapixels, Huawei Nova 7 SE has 16 megapixels, and while the Oppo Reno 3 has 44 megapixels. Gusto ko lang sabihin guys na hindi porket mas mataas yung megapixels, mas maganda at mas nagpe-perform better. Sometimes it doesn't really apply in real life. Actually, iba-iba yung scenario. Front camera on paper, yes, angat na angat ang Oppo Reno 3 because hello, it has 44 megapixels. And yes, I have to say dito sa sample photos natin, mas malinaw, mas alam niyo yun, bright yung kinalabasan dito sa Oppo Reno 3. Pero guys, pag usapang night mode na at front camera ang pag-uusapan, mas umangat ang Huawei Nova 7 SE. Mas gusto ko, mas malinaw at mas alam niyo yun, mas detalyado. Sinundan ng Oppo Reno 3 at huling-huli yung sa Samsung Galaxy A71. Parehas po na pwede natin gamitin yung night mode sa front camera sa Huawei Nova 7 SE at Oppo Reno 3. Ito rin yung isa sa mga advantage nila, something na medyo na left behind ang Samsung Galaxy A71. Oo, on paper na pag-iwanan din ng Oppo Reno 3 since it only has 48 megapixels while this two meron silang 64 megapixels. And yes, it is also true in real life. Makikita nyo dito na kulang talaga sa detail at masyadong bright yung sa Oppo Reno 3. Pero dito naman sa Samsung Galaxy A71, maganda pero masyadong grainy. Kumbaga kung isu-zoom natin, marami siyang dot-dot. While yung sa Huawei Nova 7 SE naman, malinaw pero medyo masyadong angat lang yung black. Which is something that we can work on naman when editing. So I would say guys, in terms of night mode, panalo ang Huawei Nova 7 SE. Kung gusto nyo pa ng ibang basis for the night mode, ito namang photo guys ng table ko. I also like the result of the Huawei Nova 7 SE better. It definitely has more detail at mas ramdam ko yung pagka-night mode niya. If you want a more close-up shot, Huawei Nova 7 SE pa rin ang nanalo. And we all know naman na talagang alam niyo yun, Huawei is really good when it comes sa mga night mode. Mapa mid-range, mapa budget, or even yung kanilang flagship. Now for these photos naman guys, dito sa aking studio, mas naging vibrant at maayos ang contrast nitong Huawei Nova 7 SE. Actually, hindi siya masyado nagkakalayo dito sa naging result dito sa Samsung Galaxy A71. Now, let's go sa plans. Makikita nyo naman dito guys sa mga photos natin na mas kitang-kita yung pagka-green dito sa Huawei Nova 7 SE, while sa Samsung Galaxy A71 medyo mas natural looking. Now, dito tayo sa ultra-wide guys. Panalo dito ang Samsung Galaxy A71. It has a wider field of view at mas detailed din yung kanyang ultra-wide camera. Makikita nyo naman guys dito sa photos ni Jason na hindi masyadong nagbago yung quality at kulay from wide to ultra-wide. Now, for the macro camera, guys, dito na medyo natalo ang Oppo Reno 3. Well, actually, in the first place, wala rin namang macro camera ang Oppo Reno 3. Kaya ang ginawa ko, mas naging close-up na lang yung pag-picture ko. Pero ayun, hirap pa rin talaga siyang mag-focus. And I would say na maganda at pantay lang ang kinalabasan ng Samsung Galaxy A71 at ng Huawei Nova 7 SE. In terms of camera features, guys, kung importante ito sa inyo, medyo mas marami yung sa Huawei Nova 7 SE compared to this two. Because ang Huawei Nova 7 SE, meron siyang tinatawag na dual view wherein you can use both the rear and the front camera ng sabay. Perfect para sa mga vloggers or content creators. In terms of the panorama naman guys, in case lang na ginagamit nyo to, ang Huawei Nova 7 SE guys, meron siyang parehas na vertical and horizontal. Yung sa Samsung and sa Oppo naman, pa-horizontal lang silang dalawa. Video resolution guys, silang tatlo, capable naman sila hanggang 4K at 30 FPS. Now, pag-usapan na natin guys yung OS na ginamit sa kanilang tatlo. Oppo Reno 3 naka-Color OS 7 based on Android 10 siya. Huawei Nova 7 SE naman, it has the latest EMUI 10.1 based on Android 10 as well. And lastly, Samsung Galaxy A71, naka One UI 2 based on Android 10. Yes, silang tatlo guys, pare-parehas silang Android 10 at latest din yung mga skin na meron sila. Depende na lang to sa personal preference kung maka One UI ka, EMUI, or Color OS. Silang tatlo naman guys, they all improved from the past years at mas marami ng options at mas maraming customization. Dito na lang siguro sila magkakatalo. Ang Samsung Galaxy A71 at ang Oppo Reno 3, itong dalawa, ang main source of your applications is of course the Play Store. Meron siyang built-in YouTube, Gmail,
Google, etc. While ang Huawei Nova 7 SE guys, ang source ng application mo is either Huawei App Gallery, Petal Search Widget, or pangatlo mga third-party APK websites. App Gallery guys, from time to time, laging may mga bagong applications dyan. Started from last year na Huawei Mate 30 na konting-konti pa lang talaga, naalala ko. Ngayon, ang dami na talagang nadagdag. Petal Search Widget guys, makikita nyo yan sa home screen. Mas mabilis actually dito mo isi-search yung kahit na anong application na gusto mong i-download at bibigyan niya kayo ng options kung saan nyo siya pwedeng i-download, either sa App Gallery or sa mga third-party APK websites katulad ng APK Pure. Mas madali, mas accessible din. Now, kung bago naman yung Huawei smartphone nyo, meron tayong tinatawag na phone clone na kung saan itatransfer mo yung mga applications mo either from iOS or Android to your Huawei Nova 7 SE para mas mabilis. Now, let's talk about the chipset nilang tatlo at ano bang naging result ng Antutu benchmark nila. Ang Samsung Galaxy A71 meron siyang Qualcomm Snapdragon 730G with an 8GB of RAM with 128GB of internal storage. Ang Oppo Reno 3 naman, meron siyang MediaTek Helio P90 with an 8GB of RAM and 128GB of internal storage. Lastly, ang Huawei Nova 7 SE, meron siyang high silicon Kirin 820G with an 8GB of RAM and 128GB of internal storage. Sa Antutu benchmark results pa lang nila guys, makikita mo na talagang nanalo ang Huawei Nova 7 SE. Ang laki ng difference niya kaysa dito sa dalawa. At isa pa, when it comes to gaming guys, mas less laggy din sa Huawei Nova 7 SE, although mas maganda sa mata at experience yung sa Samsung Galaxy A71 dahil nga naka-Super AMOLED siya. When it comes naman sa kanilang expandable storage or sa SIM card tray nila, I forgot to mention earlier, ang Samsung Galaxy A71 at Oppo Reno 3 guys, parehas silang dual SIM and expandable storage via micro SD card. While ang Huawei Nova 7 SE guys, single SIM lang tapos expandable storage naman pero via NM card. So ayun, alam ko medyo na-disappoint kayo doon pero good news naman na ang Huawei Nova 7 SE naka 5G na siya, or ito actually yung kauna-unahang 5G dito sa Pilipinas na mid-range device. Ito rin yung cheapest and I can say na perfect talaga siya for the youth. Silang tatlo guys, maganda naman, okay for multitasking, day-to-day task, pero kapag medyo high graphics na, I would go for the Huawei Nova 7 SE at future-proof pa dahil nga 5G na siya. Lastly guys, punta tayo sa kanilang battery capacity and charging. Samsung Galaxy A71 guys, 4,500 mAh battery capacity with 25W fast charging. Ang Oppo Reno 3 naman guys, 4,025 mAh battery capacity with 30W VOOC flash charge 3.0. For the Huawei Nova 7 SE naman guys, meron siyang 4,000 mAh battery capacity with 40W Huawei Supercharge. Kung battery life lang naman ang pag-uusapan, yes, Samsung Galaxy A71 will last longer. Pero kasi guys, mga 3 hours or 2 hours lang naman yung pagitan when it comes to battery life. So siguro sa charging na lang talaga sila magkakatalo. It's either the Huawei Nova 7 SE or the Oppo Reno 3. Ano bang mas mabilis? Is it the 40W Huawei Supercharge or yung 30W VOOC Flash Charge 3.0 ng Oppo? Based sa akin test guys, ang Huawei Nova 7 SE in just 30 minutes, I was able to get 66% of battery charge. Oppo Reno 3 naman guys, in just 30 minutes, I was able to get 28% of battery charge. And of course, after an hour, Huawei Nova 7 SE 98%, Oppo Reno 3 54% lang. So definitely when it comes to charging, yes, panalo, winner si Huawei Nova 7 SE. Yes. So ayun guys, ayun lamang for the comparison of the mid-range devices na meron tayo this year 2020. Medyo nahirapan ako kasi in every category, iba-iba yung gusto ko. Now, let's talk about the price and yung value for money na sinasabi ko kanina. The price of the Samsung Galaxy A71 guys is 22,990 pesos. Ang Oppo Reno 3 naman guys, this is actually 18,990 pesos. While ang Huawei Nova 7 SE naman guys, ang price nito ay 19,990 pesos. Sa totoo lang guys, kung value for money ang pag-uusapan, I will definitely go for the Huawei Nova 7 SE dahil again, ito yung kauna-unahang 5G na mid-range device here sa Philippines. Ito pa yung cheapest. Para sa akin kasi guys, this is the best time to buy a 5G smartphone. Since 5G is coming very soon na rin naman guys, and there is no need for smartphone users to change their SIM cards. Ang kailangan lang nila ay yung mga 5G enabled smartphones like the Huawei Nova 7 SE. Maganda rin yung material na ginamit, glass, and lastly, fast charging. Plus, okay din yung set of cameras niya. Syempre, ang downside lang IPS LCD display. So, kung willing ka magdagdag ng around 3,000 pesos
for the Super AMOLED display, then go for the Samsung Galaxy A71. Para sa akin guys, for the specs of the Oppo Reno 3, medyo sa hindi niya masyadong nabigyan ng justice yung price niya. So yes, that is it guys. Sana on this video medyo nakapag-decision na kayo on what smartphone or mid-range device you should get. Again, it's your Tag Girl Mary and see you on my next video. Bye guys!